Yes, I'm very excited to be back in this room, even if it is virtual. It has now been we had the conference, and I first met with Mahamadou, and this project was initiated thanks to this network meeting we had together some years ago. Today I have been asked to speak a little bit about sustainability, equity, and the relationship between maternal and child health and these entities. So the title is Sustainability and Equity in Global Health, Lessons for Maternal and Newborn Care. And I would like to start by defining global health. I am a professor of global health, and as a discipline or topic or subject, it is quite a new discipline that is focusing on two main areas. One is the global transnational health threats. And in a paper from 2009, Copeland and colleagues defined global health. You have the reference there. And they write that it is about the health of populations in a global context and transcends the perspectives and concerns of individual nations. And as such, maternal health is a global challenge. We know that it is very much related to the systems and structures in society, the resources we have, but also the values and hierarchies and status of women. And as such, it is a global transnational health challenge, I would say, maybe. So it's very much a global health problem. The other area of global health defined by Copeland et al. Is equity in health. To have equal health outcomes for groups regardless of social factors, living area, income, education, ethnicity, language, etc. Sorry, So these two entities is sorry, very fundamental in global health, and sorry, Prof. they connect Sorry, within sustainability. And sustainability, which Prof. I wouldn't say is a new concept, Prof. but it is a Prof. very Sorry, urgent topic, Prof. Mats, sorry, has been defined Prof. as consisting of three dimensions. So should I stop every now and then for translation, or should we do everything at the end? Yeah. That's what I wanted to ask. Yeah, Otherwise, I may lose something. it will be too much. Yeah. Yeah, it will be too much. So, could you go back a bit to the last slide? Yeah, the first one. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Prof. Matt, il est professeur en santé globale. Donc, ces mots. J'ai rencontré Mahamadou durant les réunions de réseau que nous avons eues dans cette salle et je suis content de revenir dans la salle, même si c'est de façon virtuelle. Donc, la santé globale, en quelque sorte, ça a été défini en 2009 par Kaplan et al., qui les définissent comme deux composants. Le premier composant, qu'on appelle santé transnationale, c'est la santé des populations dans un contexte global et qui transcende, qui va au-delà des perspectives et des concerns des individus comme nation. Le second, qui est l'équité en santé, c'est un domaine d'études, de recherche et de pratique qui priorise euh, comment améliorer, comment improver la santé et atteindre l'équité
pour toutes les populations dans le monde. Donc, voilà un peu concernant ces slides. We can move to the next one. Yes, so sustainability is then an area that connects these two main areas of global health. And sustainability is often defined as consisting of three different dimensions. An ecological dimension, when we talk about biodiversity, climate change, and nature conservation, and a social sustainability dimension, where we talk about equity and social conditions, improving health, for example, for all people. And then an economic sustainability, where we build political and economical systems that are resilient to challenges. Donc, la sustainability ou la durabilité, en quelque sorte, est l'élément qui combine les deux que j'avais dit précédemment. Donc, c'est autour de trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension écologique. La seconde dimension, c'est la dimension sociale. C'est dans la dimension sociale que nous avons tout ce qui est éthique, dont j'avais parlé. Et ensuite, nous avons la dimension économique, qui est comment est-ce qu'on peut avoir des systèmes et des politiques durables pour pouvoir supporter une santé globale. And one way to visualize this and to try to combine these different dimensions and see how they correlate has been done by Kate Raworth in a paper in Lancet in 2017, where she launched this idea of the donut, she calls it, where we on the outer ring have the ecological sustainability and the boundaries of ecological conditions, where we can see we have climate change, for example, biodiversity loss, etc. And then the inner ring, which represents the shortfall in social conditions, where we need to improve conditions for people and make sure that the social conditions are good. And that is then the social sustainability in the inner ring here. Donc, c'est traduit par Raworth dans une publication en 2017 comme un donut. Un donut, c'est un gâteau rond en haut et puis il y a le truc qui est en bas, donut. Je connais pas le nom en français, c'est un donut. C'est un gâteau qui est là. Maintenant, c'est symbolisé par ce gâteau. Ça va de haut et jusqu'au milieu. Et c'est dans le milieu que nous avons tout ce qui est social et éthique qui est là. Et en haut, nous avons maintenant les politiques, etc., qui entourent ou bien qui protègent ces équités et ces santé sociales qui sont là. Donc, les politiques et les systèmes sanitaires durables qui arrivent à protéger ou bien à couvrir en quelque sorte les équités économiques et sociales. Yes, you can go ahead. And this is then a model where you can and see the correlation between these different dimensions. And if we compare Sweden and Mali, we see that the footprint in Mali when it comes to ecological conditions is not very great. There, Mali is not are well in so to say, not making unsustainable practices. But within the social foundation, there is still challenges. And here we have, for example, maternal health, whereas in a Swedish setting, we have the opposite conditions. Two countries also, of course, depending on socioeconomic conditions and resources, are in different places when it comes to sustainability. Focus on different areas. Donc, avec cette corrélation qui lie les pays, lorsque nous essayons de voir de comparer le Mali et la Suède, nous allons voir que le Mali n'est pas peut-être en train de faire des politiques non durables en matière de santé, mais il y a quelques challenges qui sont là, quelques barrières qui sont là qu'il faudra surmonter.
Mais par contre, quand on prend la Suède, on a des politiques qui sont là, qu'il faudra essayer, si on l'implémente ou bien on l'extrapole vers le Mali, on verra qu'il y a une différence et des challenges qui sont là à corriger. But the important thing here is to see that there is connections, and it should be viewed as one, because these different dimensions are connected. So you can't just say that now we skip one part and we work on one side only. Donc, le Uh, plus important, c'est de voir bec- qu'il y a une corrélation entre ces différents pays et il y a une correction ou bien une correction, une mise à niveau qui doit être apportée dans l'un des domaines. Comme quoi, les pays sont connectés entre eux et il y a une corrélation qui est là. Et il y a des gaps qui sont là à rattraper par-ci, par-là pour être à un certain niveau de durabilité des systèmes de santé. Yes. because we see here in this graph that there is a direct correlation between nature and non-sustainable practices when it comes to nature and ecology. And on the x-axis, you have the Human Development Index, and all these blue dots are countries. And on the y-axis, you have ecological footprints. This means that when we strive to improve the health of people, we will increase the ecological footprints, and the challenges in the donut will change. So we have a dual challenge. Both we need to continue working on improving the health and well-being for all, where we know that maternal health is fundamental. But we also need to work in other areas to reduce the ecological footprints in order to end up in this corner down right, the so-called sustainability quadrants, where both these dimensions are within the boundaries of what is sustainable. Donc, lorsque nous regardons cette figure qui est là, ça montre une corrélation entre deux éléments. Le premier élément, c'est l'index de développement humain, qui est l'horizontal, et le vertical, c'est le footprint écologique. Nous travaillons à atteindre le cadran de durabilité qui est là. Si nous bougeons de gauche à droite en allant, donc ça veut dire que nous devons travailler sur la santé maternelle, le bien-être maternel pour atteindre ce niveau. Mais nous ne devons pas aussi oublier d'autres secteurs. Donc, nous devons aussi travailler sur d'autres secteurs qui sont au-dessus ou bien au-delà de la santé maternelle pour que les deux puissent se joindre quelque part, qui est ce cadran de durabilité. Yes. And we then also introduced the Sustainable Development Goals, the Agenda 2030, where we know that health is one of these goals, number 3. And these goals, you could say, is all actually related to health, because it is, in the end, even if we strive for human development in improvements, and we say that we also need to work on nature and the economy and equality, it all comes down to the end goal of improving health and well-being for all people. Donc, nous avons aussi introduit les objectifs de développement durable des ODD, et notamment le point 3 qui est une bonne santé et un bien-être. Comment avoir ça dans cette santé globale que nous présentons ici, et selon l'Organisation mondiale de la santé. And in the Sustainable Development Goals, we have goals on maternal mortality, for example. The goal 3.1 saying that we need to reduce the global maternal mortality to less than 70 per 100,000 live births. And goal 3.2 to focus on the newborns and reduce neonatal mortality to at least 12, and under 5 mortality to at least 25. And these are goals that should be valid for all settings and all places around the world.
Donc, les objectifs de développement durable, le 3.1, 3.1, et le 3.1, par l'année 2030, nous devons essayer de réduire les ratios de mortalité maternelle à moins de 70 pour 1000 habitants, pour 1000 naissances. Et le 3.2, en 2030, nous devons être capables de prévenir d'éviter tout ce qui est mort préventable de nouveau-nés ainsi que d'enfants de moins de 5 ans dans tous les pays pour réduire la mortalité néonatale à un niveau aussi bas que 12 pour 1000 naissances et euh, les mortalités relatives à moins de 5 ans à un niveau de 20, à un niveau au moins de 25 pour 1000 naissances. So in order to reach this, projects like the Healthy Mama project is directly correlated to the efforts to increase sustainability and work on the social sustainability challenges by meeting up to these goals. As Mohammed has shown, there is evidence of the effectiveness of antenatal care and knowledge on pregnancy. Pour atteindre cet objectif, le projet Healthy Mama est alors en train de contribuer à ces deux objectifs qui sont là pour pouvoir atteindre la réduction de cette mortalité néonatale ainsi que des enfants de moins de 5 ans. And if we then see or situate this in terms of ecological sustainability as well, we know that the climate change that happening has effects on pregnancy outcomes and maternal health, both through direct pathways, but also through indirect pathways. In the direct, for example, we have increased heat and heat waves. We have risk for wildfires and extreme weather events, all things that have direct impact on the most vulnerable, including pregnant women and small children. But then we also have indirect impacts where we have increased rates of air pollution, food scarcity, and water contamination. And all these things aggravates the adverse pregnancy outcomes. So there are direct connections between the different dimensions of sustainability. Donc, il y a une connexion et une corrélation entre les différents domaines de la durabilité dans le domaine de la santé globale. Nous avons des impacts qui sont directs et des impacts qui ne sont pas directs, mais tous sont interconnectés entre eux et travailler dans un domaine spécifique tel que dans le domaine du Healthy Maman aura aussi contribué à faire un impact dans l'un de ces domaines aussi qui va aussi avoir un impact indirect dans la durabilité pour la santé globale. And there is, of course, if we now talk about maternal and child health, it's a key area in order to achieve the Sustainable Development Goals, both as WHO has defined the SDG 3 to be the center of all the sustainability efforts. We also see that investing in maternal and child health has been shown to have great yields, so to say, or make big changes, big benefits, economic benefits, social benefits. We build a good foundation because women who remain healthy during pregnancy, as the WHO say here, after birth are more likely to stay healthy later in life. They are able to influence the system and society in a very positive way.
Donc, le domaine de la santé et de la reproduction est un domaine essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. Parce qu'on sait que si une femme enceinte est en bonne santé, elle le sera probablement après la naissance. Et quand elle devient un agent de changement, un agent de développement. Donc, ça a un bénéfice social sur la société, un bénéfice économique aussi si elles sont en bonne santé et ça influence toute la société. Yes. So, improving maternal health as is the goal of the HealthyMaman only good for the health in itself. It is also important in building a stronger and more resilient society. It has not only individual impacts, but also social, societal, and even planetary impacts. Donc, l'objectif des Healthy Maman, c'est d'améliorer la santé de la reproduction, la santé néonatale. C'est aussi l'un des objectifs de la reproduction, l'un des objectifs des objectifs de développement et ça participe à la réalisation des sociétés durables aussi. Yes. Yeah, so to summarize, it is important to see the connections between social and ecological sustainability, the connections between social and political economic sustainability and ecological sustainability. Because we know that climate change and the degradation of nature has severe consequences for maternal health. We also know that maternal health is fundamental for sustainable social sustainability and the development of societies. And furthermore, social sustainability, to have good, resilient societies and systems, is necessary to mitigate climate change. So it's a feedback loop or a closed system in one way. Donc, avec ce projet, nous sommes en quelque sorte dans un loop où nous savons que le changement climatique a des effets négatifs, conséquences, beaucoup de conséquences sur la santé maternelle. Nous savons aussi que la santé maternelle est fondamentale pour une société durable, une société sustainable, et que une société, pour pour une durabilité sociale. Nous savons aussi que la durabilité sociale est nécessaire pour pouvoir mitiger les effets du changement climatique. Donc, en quelque sorte, nous avons un cercle qui est là où ces trois éléments sont interconnectés entre eux. Yes. Yeah, so this is a try to put this project and these efforts into a larger context. That there are clear connections between different societal um, uh, projects and processes. So with that, I'd like to thank you for giving me the opportunity to address you today, and I'm looking forward to the rest of the program. Thank you. Donc, nous avons essayé de mettre ce projet dans un cadre plus large, plus global et de voir que les choses sont interconnectées, les différents domaines sont interconnectés entre eux. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole pour pouvoir partager ce point que j'avais à partager avec vous. Merci. Thank you, Prof. Merci. Donc,